Добре да сте починали. The big celebration last night. След големите тържества с нощи. I slept real good. Аз спах наистина чудесно. Until 1 o'clock. До 1 часа. Still jet lagging. I want to share a lesson with you today. I'm calling the discipline of Jesus. Искам да споделя с вас едно поучение, наречено дисциплината на Исус. Можете да отворите бележките си. We're going to use as our scripture text the book of Mark, the 9th chapter. И ще използваме като наш основен текст книгата на Марк, 9 глава. Mark, the 9th chapter, and we'll start at verse 33. 9 глава ще започнем от 33 стих. Read verse 33 through verse 37. It's talking about Jesus and his disciples. 33 до 37 стих, там се говори за Исус и за неговите ученици. Then he came to Capernaum, and when he was in the house, that's a very important phrase there. След това той дойде в Капернаум и когато беше в къщата, това е много важен стих. He asked them, saying, "What was it that you disputed among yourselves on the road?" Той ги попита, казвайки, какво беше това, за което обсъждахте помежду си по пътя? But they kept silent, for on the road they had disputed among themselves who would be the greatest. А те мълчаха, защото из пътя се бяха препирали помежду си, питайки се кой е по-голям. And he sat them down and called the 12 and said to them. И като седна, повика 12 и им каза: If anyone desires to be first, he shall be last and the servant of all. Който иска да бъде пръв, ще бъде от всички ви последен и на всички служител. Then he took a little child and set him in the midst of them, and when he had taken him in his arms, he said to them. Тогава взе едно детенце, постави го посред тях и като го прегърна, рече им: Whoever receives one of these little children in my name receives me, and whoever receives me receives not me, but him who sent me. Който приеме едно такова детенце в мое име, мене приема, и който приеме мене, приема не мене, а този, който ме е изпратил. This is a very good example of conflict in your ministry team. Това е един много добър пример за конфликт в един екип за служение. It's impossible to have people working together and not have conflicts. Не е възможно да имате хора, които работят заедно и между тях да не се получат конфликти. For instance, husband and wife teams. Например, един екип от съпруг и съпруга. Did you ever have a conflict in your marriage? Някога да сте имали конфликт в своя брак? You ever disagree with your husband or your wife? Случвало ли се да не сте съгласни със своя съпруг или своята съпруга? If you didn't, then I'm going to introduce you to that pastor that was preaching on lying. Ако при вас случай е такъв, тогава ще ви запозная с ония пастор, който е проповядвал за лъжата. Because obviously you can't tell the truth. Защото очевидно не можете да си признавате истината. One brother called his wife my beloved enemy. Един брат наричаше своята съпруга моя любим враг. Because so many times, you have disagreements. Казал, толкова много пъти сме имали несъгласия. To encourage you, that's very normal. И за да ви насърча, това е напълно нормално. That doesn't show something's wrong with you. That shows you're human. Това не показва, че нещо е сбъркано, това просто показва, че сте хора. We're not God, we're just people. Ние не сме Бог, ние сме само хора. And so when we talk about human relationships, така че когато говорим за човешки взаимоотношения, there will be disagreements. Ще има несъгласия. And kind of looks like your church, doesn't it? Това не прилича ли на вашата църква? That's a pastor in his pulpit on Sunday morning. Гледате един пастор застанал на амвона в неделя сутрин. Oh yes. We've all been there, haven't we? Да, всички си имаме. Now the truth is, истината, Jesus also experienced conflict with his disciples. Е, че Исус също преживяваше конфликти със своите ученици. And that ought to encourage you. И
това трябва да ви And насърчи. because we're looking at this series I'm calling Leading Like Jesus, И тъй като разглеждаме тези серии, които сме нарекли да водим като Исус, I want us to focus on this area of his leadership. искам да се съсредоточим и в тази област на неговото водачество. How did Jesus handle conflict? Как се справяше Исус с конфликтите? Let me give you some points here. Нека да дам It's няколко just точки. introductory thoughts. Те са само въвеждащи мисли. Disagreements are not a sign of failure. Несъгласията не са знак за провал. That ought to make you feel better. Това трябва да ви накара да се чувствате по-добре. Disagreements are not a sign of failure. Несъгласията не са знак за провал. The failure comes when we do not address the conflicts. Провалът идва тогава, когато не обръщаме внимание на конфликтите, когато не ги разрешаваме. That's the mistake that a lot of leaders make. И това е грешка, която много лидери правят. They just allow the conflict to go on, hoping it will go away. Те просто позволяват конфликта да си продължава, надявайки се, че той ще отмине. That's the wrong answer. Това е неправилен It отговор. will not go away. Няма да си отиде. You must address it. You must deal with it. Трябва да се обърнете лице в лице с него. Трябва да се справите с него. So, as a leader, you must understand conflicts will arise. Така че като лидер трябва да разбирате, конфликти така или иначе ще има. Our job as a leader is to create a safe atmosphere. Нашата работа като водачи е да създадем една безопасна атмосфера. Or here I call it an atmosphere of stability. Или както я наричам тук, атмосфера на стабилност. There are some families that you go around and they're this way. It's just a safe place to be. Има такива семейства, които ако обикаляте, просто го усещате. Това е едно безопасно място, където можеш да And then you отидеш. go around other families, it's obvious they're very angry. Отивате при някое друго семейство и очевидно те са нещо недоволни. They're always ready to fight about something. Винаги са готови да се скарат за нещо. That's the way churches are. Понякога и църквите са така. Some churches you just feel relaxed and peaceful. В някои църкви просто се усещаш отпуснат, спокоен. One of the comments Brother Artemio made to me this morning while we were having breakfast. Един от коментарите, които Артемио ми сподели тази сутрин на закуска. He said, these people seem so relaxed and so peaceful. Тези хора изглеждат толкова спокойни, толкова с такъв мир. I said, that's true, they are. И аз казах, това е вярно, наистина е така. But it hasn't always been that way. Но не винаги е било така. I remember 20 years ago it wasn't that way. Спомням си, преди 20 години не беше така. Amen. A lot of suspicion 20 years Много ago. подозрение преди 20 години. Amen. Амин. A lot of suspicion. But thank God you see the difference today. Но слава на Бога, виждате разликата днес. So the failure comes when we as leaders do not address the conflict. Но да се върнем на провала. Провала идва тогава, когато ние, водачите, не обърнем внимание и не се справим с конфликта. Let me give you a few more statements here concerning conflict. Нека да ви кажа още няколко неща относно конфликта. A relationship that has not endured conflict is superficial. Взаимоотношения, които не са преминали през конфликт, не са преодолели конфликт, това са повърхностни It взаимоотношения. means the relationship is very shallow. Това означава, че са много плитки. But if you're going to have relationships that have any depth to them, Ако обаче искате да имате взаимоотношения, които да са задълбочени, there will be conflict. то конфликти ще има. Here's a similar statement. Това е сходно. A relationship that has not endured challenge is shallow. Взаимоотношения, които не са срещнали трудности или предизвикателства, са плитки. And then finally, a relationship that hasn't endured crisis is unproven and unreliable. Отношения, които не са били изпитани чрез криза, не са несигурни и ненадежни. I really believe those are true statements. И аз наистина вярвам, че това са истински верни изявления. So let's not be afraid of conflict. Така че нека да не се страхуваме от конфликта. Really, conflict is not the problem. Истината е, че не конфликта е проблема. Conflict only reveals the problem. Конфликта само разкрива, че има проблем. It's like I've seen a lot of times when there's a couple that are
dating or courting. Виждал съм много двойки, които се срещат. And he treats her so nicely, and she treats him so politely. И той се държи толкова мило с нея, тя е толкова любезна с него. And then they get married. И след това се оженват. And they begin to treat each other differently. И започват да се държат един с друг по различен начин. Now, marriage is not the problem. Не бракът е проблема. Marriage simply reveals the problem. Бракът просто открива проблема. They say at every wedding there's 4 people standing there at the altar. Да кажем така, на всяка сватба поне 4 души стоят пред олтара. There is the man you think he is and the man he really is. Първо там стои мъжът, който си мислиш, че той е, и освен това стои мъжът, който всъщност е. And there's the woman you think she is and the woman she really is. И след това за булката стои жената, която ти си мислиш, че тя е, но освен това стои жената, която тя в действителност е. There's a lot of truth to that. И в това има много. So after you get married, you have to bring those people together. И след като се ожените, тези 4 трябва да се превърнат в двама. Who you think they are and who they really are. Кой мислиш, че е и кой всъщност е. And of course, that all produces conflict. И естествено, всичко това създава конфликти. Amen? Амин. All right, let me give you some of the ways that Jesus dealt with conflict. Нека да ви посоча няколко от начините, Here's the first one. по които Исус се справи с конфликти. Първо, конфронтираше конфликта. See, so many people, as leaders, they try to avoid conflict. Има толкова много хора, които като водачи се опитват да избегнат конфликта. The problem with that is conflict will seek you out. Проблемът с това е, че дори ти да бягаш от конфликта, той ще те намери. Let me tell you, you don't have to go looking for trouble. Trouble will come looking for you. Няма нужда да си търсиш неприятности. Неприятностите сами ще те намерят. Amen. You don't have to look for it. It'll come. Няма нужда да търсиш за такива. That's the way it is with conflict. Така е и с конфликта. A good leader, though, doesn't try to avoid it. Въпреки това, един добър водач не се опитва да го избегне. They confront it. Напротив, конфронтира го. See, this is the test of good leadership. И точно това е тестът или изпитът за доброто водачество. You defend the weak. Ти да защитиш слабия. Those who cannot defend themselves. Тези, които не могат да защитят сами себе си. This is always a sign of good leadership. И това винаги е белег за добро водачество. Good leadership defends those that cannot defend themselves. Добрите водачи защитават тези, които не могат да защитят себе си. This is something on a side note, but let me just point this out. Нека да спомена нещо странично, но въпреки това искам да го споменем. You can always tell what a value system is. Винаги можеш да кажеш какво е това ценностна система. If it's cultural, if it's religious. То може да е културно, религиозно. Look at the way they treat women and children. Обърнете внимание, когато говорим за ценностна система, по какъв начин се отнасят към жените и към децата. The way they treat those that cannot defend themselves. Начинът, по който се отнасят с онези, които не могат да защитят себе си. That is a sign whether it is good or bad. Това показва дали ценностната система е добра или лоша. Are you listening? Чувате ли ме? Look at their value systems. Погледнете ценностните системи. How do they treat those that cannot protect themselves? Как се отнасят с онези, които не могат да защитят себе си? I remember as pastor, I was trying to do marriage counseling with a young couple one day. Спомням си, че като пастор се опитвах да осъществя вид брачно съветване с една млада двойка. Very bad situation. В една много лоша ситуация. This couple should have never gotten married in the first place. На първо място те въобще не трябваше никога да се женят. Now that they're married, they're fighting like cats and dogs. Но след като така или иначе се ожениха, те започнаха едни постоянни битки. And he had beat her up real bad. И той я пребиваше. I mean, her face looked awful. Искам да кажа, лицето й изглеждаше ужасно. Oh, God help us. Господ да He помага. literally tried to bite her nose off. Той съвсем буквално се беше опитал да отхапе носа й. I would say he was not happy.
Бих казал, той не беше щастлив. And I mean, it was bad. And so I was really coming down hard on him. Искам да кажа, нещата бяха много зле. Аз много сериозно подходих към него. Why would I do that? Защо го направих? Good leaders always defend those that cannot defend themselves. Добрият водач винаги защитава тези, които не могат да защитят себе си. Amen. Амин. So I was saying, I mean, I'm pastor and I'm trying to counsel this couple that's fighting with each other. Нали разбирате, аз съм пастор, опитвам се да посъветвам тази двойка, която се бие помежду си. And I'm saying things to him like this. И аз му казвам неща от типа на: Why did you do such a thing? как можа да направиш такова нещо? Oh, because she wouldn't leave me alone. She just kept yelling at me. Еми, тя изобщо не ме оставя сам. Постоянно идва при мен и ми крещи. I said, what did you prove by beating her up? И аз питам: и ти какво и доказа, като я преби? You knew you could beat her up before you started. Ти много добре си знаел, че можеш да я пребиеш дори преди да започнеш. Nobody's going to respect